Question number 4. A paint in a certain container is sufficient to paint an area is equal to 9.375 meter square. Then how many bricks of the dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this containers? So what is a given? ஸோ டோட்டல் ஏரியா, ஸோ ஒரு பெயிண்டில் எவ்வளோ ஒரு பெயிண்ட் பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதனால எவ்வளோ ஏரியா என்னால் பெயிண்ட் பண்ண முடியும்னு கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹவு மெனி பிரிக்ஸ், உங்களால் எத்தனை பிரிக்ஸ் வந்து பெயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸில். ஸோ பர் பிரிக்ஸோட டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் இஸ் 22.5 சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிரெத் இஸ் 10 சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் 7.5 சென்டிமீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த TSA ஆஃப் தி ஒன் bricks. So this is the procedure of the solve this sum. So first we find out the TSA of the one bricks and number of bricks equal to total area of paint occupied by dimension of the one bricks. So adu poduna we get this answer. Okay, first given. So given bricks in dimension in the centimeter units, but overall area in this meter square. So centimeter will be converted to meter. So here given length is 22.5 centimeter. So 22.5 by 100. So centimeter will be converted to meter na divided by 100. So we get 0.225. Next breadth. So breadth is 10 centimeter. So convert to meter number 10 by 100 meter. So cancel பண்ணிடுங்க, we get 1 by 10 meter. So solve பண்ணா we get 0.1 meter. Next height we get 7.5 centimeter. So 7.5 divided by 100 in meter we get 0.075 meter. So TSA of the one bricks equal to formula 2 times of LB plus BH plus LH, where 2 times of L value is 0.225 into breadth value is 0.1 plus breadth value is 0.1, height value is 0.075 plus length value is 0.225 into height value is 0.075. So multiply பண்ணுங்க 2 times of, so 0 point na we get 0.0225. next multiply பண்ணும்போது we get 0.0075 plus 0.225 into 0.075 we get 0.016875. so overall நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா we get 0.9375. this is the total surface area of the one brick. So number of bricks equal to total paint area and போட்டுக்கோங்க வேணாம், total paint area by TSA of one brick. Okay, so over TSA is 9.375 by one bricks on the 0.09375. so into 100 போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. so 100 னா 9.912 இங்க வந்துருமா. so அப்ப 9.375 இங்க 100 நான் அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே, இத மட்டும் பண்ணும்போது 9.375 ன்னு வந்துரும். இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது so 9.375 9.375 will be cancelled, we get 100. so total number of bricks equal to 100. next question number 5. A cubical box has each edge 10 centimeter and
Another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the smaller total surface area and by how much? Question 2, subdivision 2. Which box has the greater lateral surface area and by how much? So question given is a cubical box has each edge is 10 centimeter and another cubical box is 12.5 meter long and wide is 10 centimeter, that is breadth, and height is 8 centimeter. So which box has a smaller total surface area? So one வந்து cubical, இன்னொரு வந்து cuboidal. So cubical க்கு வந்து side length கொடுத்துட்டாங்க, edge length கொடுத்துட்டாங்க is given. Then cuboidal is a differ length, breadth, height. So the value is given. What is the question? Which box is a smaller total surface area and how much? So compare two boxes in total surface area, which is a greater than find out பண்ணிட்டு how much extra இருக்கு, so அதை find out பண்ணணும். So first given, this is cubical box, this one is a cuboidal box. So edge, I mean A, your English trend is என்ன கொடுத்துக்கலாம், A is 12.5 centimeter, sorry, edge is 10 centimeter. Cuboidal box, so length is 12.5 centimeter and breadth is 10 centimeter and height is 8 centimeter. Okay, so first TSA of cube find out பண்ணுவோம். So TSA of cube in cuboid. So TSA of cuboid box is 6A square. So 6, here A value is 10, so 10 square. 10 square is 100, so 6 into 100, 600. Meter, centimeter in centimeter square. Next, TSA of cuboidal. This is cubical. Okay, TSA of cuboidal box, formula is 2 times of LB plus BH plus LH. So here 2 times of length value is 12.5 and breadth value is 10 plus breadth value is 10 and height value is 8 plus length is 12.5 and height is 8. So 2 times of, we solve these equations, we get 305. So final answer is 610 centimeter square. This is S1 and this is S2 because surface area 1 and surface area 2 எடுத்துக்கலாம். Okay, so which is a greater? Cuboidal is a greater value. So cuboidal is a greater. The cuboidal box has greater TSA சொல்லியாச்சா, and எவ்வளோ கிரேட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணும், this is greater value. So greater value இருந்து smallest value minus பண்ணும். We get S2 minus S1, 610 minus 600. So 10 centimeter square, this is the greater value. Therefore it is greater by 10 centimeter square.
Next subdivision is, second subdivision answer is greater lateral surface area. So which is the greater lateral surface area, which occupy the greater lateral surface area? So lateral surface area formula of cube. So cube pathina formula is LSA equal to 4a square. Here a value is 10, so put 10, a equal to 10 the whole square. So 4 into 10 square value is 100. So 4 into 100, answer is 400 centimeter square. Next, this is L1 because lateral surface area, so I denote L. So next L2, LSA of cuboid. So formula is 2 times of L plus B into H. Okay, 2 times of L value is 12.5, breadth value is 10, height value is 8. So 2 times of L plus B into H. So add panna we get 22.5 into 8. So 2 8s are 16 into 22.5. Final answer is 360 centimeter square. This is 400. This is 360. So cube is her lateral surface area value is greater. The cubical box has larger surface area. So the cubical box has larger surface area. So next pathina, it is how evlo வந்து greater ஆ இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So find out L2 minus L1 is greater, L1 minus L2, therefore answer is 400 minus 360. So answer balance is 40 centimeter square. Therefore it is greater by 40 centimeter square. Okay.